Hey guys, welcome to my YouTube channel. My good name is Angela, but you can call me Angela. Yeah. So, first of all, I'd like to take this opportunity to thank you very much. What am I even saying? Anyway, I want to take this opportunity to thank you so much for the support you've been showing me from the previous video. I could make a beef stew. Anyway, guys, in today's video, I'll be teaching you how to make fried rice. Not jollof, that's one thing. It's fried rice, and it's very easy, by the way, guys. One thing I'd like to let you know is thank you for the subscribers, thank you for the views and for the likes, guys. Yeah, I'm so much humbled. Imagine I can't do anything without you guys. Please, thank you a million times. So let's start this video. Yeah. So guys, over here, hizi ni vitu nimetayarisha. I don't have much. Sina capsicum. I would really love to have some, but for now sijaenda bado soko. So here we have our onions. Msishangae ni pilipili. Then we have our tomatoes. Twangi to black beans, so please bear with me. Unaweza tu ukitaka, mimi venye I don't have that time ya kutoa. And my carrots. Alafu over here, isn't it spices na salt? So I have paprika, thyme, thyme. Yenye inaandikwa THYME, thyme. Alafu the salt, chicken masala, and garam masala. Then I'm going to use this butter. Situmii mafuta kupika. Yeah. So let's start cooking. Alafu, I already boiled my rice. Yes. This is 1 cup. Nakaa mingi, but okay, ni 1 cup. Then natumia pan. It's like, I don't know why I prefer using a pan instead of a sufuria. So, acha tuanze. So fast. Si fast ya haraka, but fast ya kwanza. Anyway, saa kwanza na ngoja ipan, maji iishe, maji iishe by kuheat, evaporate. Then I put in my butter. Yes. So guys, if you have any request, like kama mnataka ni tengeneze something else, you can tell me. Yeah. Naweza tengeneza by the way. Yeah, I know. Make your request, please. I'll humbly do them. Wallahi tena. So, mimi naona nika achana na huko kosa. So naeka bata yangu sahi. Yep. Huko juu chakula itafika huko. Kai. Mbona ito iko kijiko? Imetoka. Wacha melt. I don't know how many of you like Nigerian food, but I do. That's why sijui, as in when it comes to rice, I try as much as possible initiate kitu nimetoa kwa Nigerian recipes. I don't know why. I don't like plain rice. I guess ni tabia kuwatch Nigerian movies sana. So, hata stangoje butter melt kabisa. So, let me put my onions. Nishaeka onions zangu na pilipili. Alafu, I want to add in my spices. I prefer cooking my spices na salt na kitungu as in naziweka at the same time. I don't know why.
but that's what I'm going to do. Yeah, ndio naeka add some spices. Ona nikikaa mingi sijui nifanye chikichigi. What am I even saying? Chill. Acha nionyeshe vile nataka kufanya. Actually, ni kuflip. Sijui mbona jana nilikuwa napotea tichigichigiwe. Okay. Ama si kuflip. This ni watu wenye mnafanyanga catering, niambieni hiyo ni kufanya nini. So this is what I want to do. Lakini for now, siwezi make flambe. So sad. Nani anapenda mbele kufanya kunini kumeka flambe akipika nijiona ujisikie ni kama ni chef, like a cook chef, you know. Sana ngoja at least kitunguu yangu iwe vizuri venye nataka. I'm pretty sure kuna watu wapendi kitunguu imeiva sana, kuna watu wanapenda kitunguu kiiva sana. But mimi nendanga na moods. If I don't have the patience, why should I wait for it to overcook? Hi. Napika venye inakaa if I don't have the patience. But anyway, guys, I don't even have the patience. Akisina, but let me be patient. Niache ujinga, you know. Yeah. So let's wait for it to cook vizuri and for the spices ziive. Yeah. So that's how it is. Lakini hizo spices zimeiva. Watu wangu. Hey. So you try this thing out. By the spices mtu anaweka zenye anataka. Hizo ndio mimi nilikuwa nataka, but zinanukia bana. Msijali mbona nakoroga na kijiko. Mimi ni baby girl, sipendi kukoroga na vitu kubwa. That's so funny. Anyway. Now it's time. Let me put my tomatoes. Oops, sorry. Nimeka carrots instead. Nilikuwa nimesahau nilikuwa nataka kuweka carrots baby. Nilikuwa nataka kuweka carrots nyanya. Poleni akimsi ni sacrifice juu nimesema nyanya badala carrots. I'm sorry. Baby, why you're tempting? Baptize me. Hey, mwenye sikuanye nitaijua kuimba hizi mawimbo. Oh, why is it tempting me now? This thing is amazing, bwana. The aroma itself, guys. Hey. For the carrots, unaweza ngoja ive kabisa ama ikuwe tu soft kiasi. It depends na taste ya mtu. Yeah. But preferably mimi ningependa tu ikuwe roughly cooked. Isikuwe imeovercook na isikuwe imeundercook. Yeah. Sasa kueleza ni aje imeovercook na imeundercook. That's why we draw the lines. I can't tell. But this, how do you tell carrot imeiva in such a thing? But anyway, you just wait for some few minutes. Alafu itakuwa ime soften vizuri in such a good way, of which see more than 5 minutes obviously. Yeah, but the best thing is kungoja carrot overcook. I don't know why. A carrot nashuku ni vegetable and
For vegetables, you don't have to let them overcook. I added the tomatoes. Sinachomeka. Azimini. Guys, let's add in our rice. Najaribu scrape, niache kushikilia. Hii ni basmati if I'm not wrong. Nimeachana moja moja. The best rice you could ever want. Sijui mbona kausha maji. Nimeshindwa. Acha nitumie tu kijiko. Inaendelea vizuri wase. Uzuri wa hii mchele ni ile moja moja, so haitashikana at any point atikae ugali. Go for sindano by the way. Sindano ama basmati ni poa when you want to do such trials ya food. The mchele is coloring. Naweza cheki venye nimepata hiyo color. Sijui ni color ya nini, but wewe tu umepata color. Yep. Nimeshindwa. Let me go and wash my chicken's feet cause zimeanza kulialia na shangaa zinalia nini. Ama ni harufu nzuri zimesikia. Zinashangaa mbona sipewi hii food, but okay, hivyo ndio imekuwa. Acha niende kwanza kaangalia kuku. Next ni mchele na kuku. Ngojeni. Guys, know this is the final look. Hiyo mchele yangu. Yep. Naweka hapo na ka avocado. Mimi nimeenda nikapata mtu avocado alinicheza. 3/4 iko half bad. 3/4 ni mbaya, alafu sasa kuna hii. Yep. Enjoy.